up to the end of this service. Move mightily, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Let's go to 1 Samuel chapter 10. 1 Samuel chapter 10. Are you there? Glory to Jesus. Amen. From verse 1 up to 8. Glory to the Lamb. Amen. Listen and listen well. Today I'm talking about associations. Associations. To associate. Glory to Jesus. And the topic is still sanctification. To be set apart for God's purpose. Then Samuel took a flask of oil and poured it on his head. And they kissed him and said, "Is it not because of the Lord has anointed you commander over his inheritance?" What's God's inheritance is Israel, his people, is the church, his people. Oh, the Bible says the portion of God is his people. You are a part of God. Oh, glory to the Lamb. Amen. When you have departed from me today, you will find the two men by Rachel's tomb in the territory of Benjamin at Zelzah. And they will say to you, "The donkeys which you wanted to look for have been found. And now your father has ceased caring about the donkeys and is worrying about you, saying, 'What shall I do about my son?' Then you shall go on forward there and they come to the terebinth tree of Tabor. There are 3 men going up to God at Bethel will meet you. One carrying 3 young goats, another carrying 3 loaves of bread, and another carrying a skin of wine. And they will greet you, and they give you 2 loaves of bread, which you shall receive from the hand. After that, you shall come to the hill of God, where the Philistine garrison is, and it will happen when you have come there to the city, that you will meet a group of prophets coming down from the high place with a stringed instrument, a tambourine, a flute, and a harp before them, and they will be prophesying. Then the Spirit of the Lord will come upon you, and you shall prophesy with them, and be turned into another man." Glory to Jesus. Amen. Then let it be, when these signs come to you, that you do as the occasion demands, for God is with you. You shall go down before me to Gilgal,
and surely I will come down to you to offer burnt offering and make sacrifices of peace offering. 7 days you shall wait till I come to you and show you what you should do. Praise the living God. Amen. What is amazing? Se makata. A flask of oil Flask ya oli. poured on this king, Ba ile ba ithulela hodima Saul. Saulo. But when it comes to David, He tla go Davida. is the oil poured on the king. Ke oli e ithuletse hodima kgoši. Saul as a king Saulo bele ka kgoši. is the demand of people. Demand of people to have a king like the nations. O ke motho le re setšhaba ne se nyaka re be kgoši. David as a king Davida bele ka kgoši is the will of God. ke thato ya Modimo. We have two wills. Re na le thato tše pedi. God the permissive will, Thato ye e beilweng ke Modimo. because you insist, you ask, Wena o phela o kgopela, o kgopela, o kgopela. you ask, you will receive it, O tla e amogela. but with consequences. E fela e tla tla le ditlamorago. David Davida is a perfect king. ke kgoši e sena bosodi. Oh, glory to the Lamb. Moses prophesied about him. Moshe o ile a porofeta ka yena. Jacob, Jakobo he prophesied about him o porofetile ka yena. in his prophetic blessing. Ka ra tšhaufatša yago ya seporofeto. We will find David Re tla humana Davida. in Genesis 49. Mo Genesi ya We will masome. find David Re tla humana in Davida. Deuteronomy 33 Le mo Deuteronomy 33. as a prophetic king, Bele ka kgoši ya seporofeto. because it's the type of Jesus, Ka re ke mokgwa wa Jesu. his beloved son. Ke morwa a ratilweng In kudu. him is well pleased. Yo o reng ka yena o thaba kudu. When God found David, He Modimo a tlo humana the Davida. Almighty God rejoiced. Modimo ra matla o tlhawile a thaba. I found a man, Ke humane monna, a son of Jesse, morwa wa Jese. a man after my own heart. Yo a šetšeng pelo ya ka morago. He will do O tla dira whatever se sengwe le se sengwe I will tell him. se ke tla mmotšang sona. Saul Saulo is a people demand. ke kgopelo ya batho. Is a new fashion of people. Ke kgopelo ya batho e ntshwa. Is a new fashion of king. Ke kgoši e ntshwa. Because the people want a king. Ka re batho ba tlhoka kgoši. They are tired of God the Lordship. Ba lapile They are tired of God the kingship. ba lapisitse ke dikgoši tsa They Modimo. want a king like other Ba nations. nyaka kgoši o tshwana le dinaga tše dingwe. The prophet told them, Moporofeta a ba botša. he will make you to suffer. O tla dira gore le tshwenyege. Oh, we want him. Ba re a mo nyaka. You want him. Ba re le a mo nyaka. Okay. A re o It lokile. shall come to pass. A o be bjalo. I will anoint him Ke tla mo tlotša with a flask of oil. ka oli. Not with the oil of the oil of oil. Because it's your desire. Ka re ke ntho e le e kgopelang. Not God the desire. A se kgopelo ya Modimo. Oh, glory to Jesus. Amen. I will go deeper when I will speak about the anointing. Ke tla elela ka gare ke tlo bolela e tlo thoma bolela ka tlotšo ya Modimo. Because the anointing breaks the yoke. Tlotšo ke yena e robaganyang dijoko. Glory to Jesus. Amen. Glory to Jesus. Amen. Glory to Jesus. Amen. However, they ask God. Ba kgopetše Modimo. God granted the request. Modimo a ba fa kgopelo ya bona. But it's a permissive will. Ke le gore ne o dumelelwa.
because the kingship ka re bogoši has been entrusted to the tribe of Judah bo beilwe ka mo molokong wa Juda until Shiloh comes go fitlhela Shilo a etla and the whole people obey him. batho ka moka ba tla mo obamela And the day, oh, Daniel is saying Shiloh coming. A stone coming from the mountain o bona leswika le tla thabeng without any support. le sena mothegi He will come, o tla tla and that stone letlapa leo will destroy the statute of Nebuchadnezzar, le tla fediša Nebukadnezar the King of Kings, kgoši ya the dikgoši Lord of Lords. morena wa barena Wanted to show to the nation o nyaka go bontšha ditšhaba they have not done well. o re a se ba diri tšona Must come back to him. ba swanetše ba boela go The yena one who started with ke them yena a thomileng le bona from the garden, o tloa kwa serapeng and there is the one who will finish with ke them. yena a tla feleletšang le To bona the glory of God the o tla ga Father. letlago la tate He modimo will ra maatla come otlhe to reign, o tla tla a so buša that the nations o bontšha gore ditšhaba didn't do well. ga se di dire tšona I'm the only king ke nna kgoši ke le who noši can satisfy his people, yo a ka kgotsofatsang batho ba and gagwe his name is Jesus. leina la gagwe ke Jesu Is the Shiloh ke yena Shilo who must come yo a swanetše so a that tle all people gore batho ka moka may obey him. ba tle ba mo obamele And it has been said to Israel, e boletšwe e botšiwa Iseraele Jesus you have crucified, Jesu yone e le mo bapotšeng God the Father modimo has tate made him king and the o Lord. mo dirile kgoši le morena He's not only king, ga se kgoši fela the King of kings. ke kgoši ya dikgoši Oh, glory to Jesus. Amen. Who are kings? Who are kings? di ka dikgoši ke bo mang The dikgoši King of kings. ka re yena ke na He's kgoši ya the Lord dikgoši of lords. ke na morena wa barena Spiritually, ka semoya you are kings. lena ke lena dikgoši Oh, glory to Jesus. amen Because Jesus, Jesu in Revelation 1, kwa kutulo ya mathomo verse 5 and the 6, temana ya botlhano le botshelo in Revelation 5, mo kutulo ya botlhano verse 10, temana ya lesome in 1 Peter chapter 2, Petro wa pele kgaolo ya bobedi verse 9 and the 10, temana ya senyane le ya lesome Jesus Jesu has made you king o le dirile dikgoši and the priest, le baprista for God is Father. ka o a direla modimo tatagwe amen For God is the Father. a direla modimo tatagwe What is amazing? se se makatsang Although the tribe of Benjamin le le gore moloko wa Benjamin was faithful to God, o bo tshepegile go modimo with the tribe of Judah, ka moloko wa Juda but the kingship of Israel e fela bokgoši ka Iseraele has been entrusted to Judah. bo bo tshepišitše go Juda Oh, the king will come from the rising sun, kgoši e tla tšwelela mo letšatši le tšwang gona from the Middle East. go tšwa bohlabela Is the king's savior, ke yena kgoši ya go phološa is the son of righteousness, ke yena morwa wa toko is the one who will rule with righteousness. ke yena a tlo bušang ka toko Oh, glory to Jesus. amen You know the work of righteousness? la o tseba mošomo wa toko According to Isaiah prophecy, go ya ka porofeta ya Jesaya Isaiah 32, Jesaya masometharo-pedi you know the work of righteousness? la tseba mošomo wa toko ke eng na Oh, glory to the Lamb. The work of righteousness is peace. mošomo wa toko ke khutšo And this is the King of peace yena ke yena kgoši ya khutšo and the King of righteousness. kgoši ya toko You know the effect of righteousness? The result dipoelo is the rest. Rest. ke khutšo Resting in the finished work
of o Christ. khutša ka hara mošomo o fedileng wa Kreste He did it all on the cross. o dile ka moka sefapanong It's where the king has been ke crucified. mo kgoši ile a ba And the phologolo